Welcome to my channel Learn and Grow. Today our topic is ground wave propagation up to frequency range 2 MHz. The propagation of the waves along the surface of the earth is called ground wave propagation. సో గ్రౌండ్ వేవ్ ప్రొపగేషన్ అంటే ఏంటి అంటే సో వేవ్స్ అనేవి సర్ఫేస్కి నియర్గా ట్రావెల్ అవుతుంది. ది ప్రొపగేషన్ ఆఫ్ వేవ్స్ అలాంగ్ ది సర్ఫేస్ ఆఫ్ ది earth is called ground wave propagation. It is also known as surface wave propagation because the waves have the ability to propagate along with the surface of the earth. సో ఈ గ్రౌండ్ వేవ్ ప్రొపగేషన్కి అందరి నేమ్ ఏంటంటే సర్ఫేస్ వేవ్ ప్రొపగేషన్ అంటాం. సో ఎందుకు సర్ఫేస్ వేవ్ ప్రొపగేషన్ అంటే ఎర్త్ సర్ఫేస్ నుంచి ప్రొపగేట్ అవుతున్నాయి కాబట్టి సర్ఫేస్ వేవ్ ప్రొపగేషన్ అంటాం. గ్రౌండ్ వేవ్ ప్రొపగేషన్ ఈజ్ స్ట్రాంగెస్ట్ ఎట్ లో అండ్ మీడియం ఫ్రీక్వెన్సీ రేంజెస్. సో గ్రౌండ్ వేవ్ ప్రొపగేషన్ అనేది లో ఫ్రీక్వెన్సీ అండ్ హై ఫ్రీక్వెన్సీ రేంజెస్లో స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది. దట్ ఈజ్ 30 kHz to 2 MHz ఫ్రీక్వెన్సీ రేంజ్. సో ఇక్కడ డయాగ్రామేటిక్గా చూస్తే ఫస్ట్ డయాగ్రామ్ గ్రౌండ్ వేవ్ ప్రొపగేషన్ ఫ్రమ్ యాన్ యాంటీనా. సో ఇక్కడ ఎర్త్ తీసుకుంటే మిడిల్లో మనం యాంటీనా తీసుకున్నాం. ఈ యాంటీనా నుంచి ఈఎం వేవ్స్ అనేవి రేడియేట్ అవుతున్నాయి. నెక్స్ట్ గ్రౌండ్ వేవ్ ప్రొపగేషన్. సో ఇక్కడ ట్రాన్స్మిటింగ్ యాంటీనా రిసీవింగ్ యాంటీనా తీసుకున్నాం. సో ట్రాన్స్మిటింగ్ యాంటీనా నుంచి వేవ్స్ అనేవి ప్రొపగేట్ అయినప్పుడు ఈ ఎర్త్ సర్ఫేస్కి ఎప్పుడైతే టచ్ అయినాయి ఏమవుతుంది అంటే రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. సో ఎప్పుడైతే రిఫ్లెక్షన్స్ అక్కర్ అయినాయో ఆ కండిషన్లో మనకి సమ్ టిల్ట్ అనేది అక్కర్ అవుతుంది. టిల్ట్ మీన్స్ సమ్ యాంగిల్. ది వేవ్స్ లీవ్స్ ది ట్రాన్స్మిటింగ్ యాంటీనా. ఇట్ ట్రావెల్స్ వెరీ క్లోజ్ టు ది ఎర్త్ సర్ఫేస్. సో ఎప్పుడైతే ట్రాన్స్మిటింగ్ యాంటీనా నుంచి ఈఎం వేవ్స్ అనేవి ప్రొపగేట్ అవుతున్నాయో ఎర్త్ సర్ఫేస్కి నియర్గా ట్రావెల్ అవుతున్నాయి. ఇట్ బెండ్స్ అరౌండ్ ది ఎర్త్ కర్వేచర్, హెన్స్ ఇట్ కెన్ రీచ్ బిహైండ్ ది ఆరిజిన్. వెర్టికల్ పోలరైజేషన్ ఈజ్ యూజ్డ్ బికాస్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ బిహేవ్స్ లైక్ ఏ కండక్టర్. సో మనం మెయిన్గా ఇందులో వెర్టికల్ పోలరైజేషన్ అనేది యూజ్ చేస్తున్నాం. ఎందుకంటే ఎర్త్ అనేది ఒక కండక్టర్గా యాక్ట్ చేస్తుంది. సో ఈఎం వేవ్స్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్ అంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అనేది ఎర్త్ ఏం చేస్తుంది అంటే అబ్జర్వ్ చేసుకోవడం వల్ల షార్ట్ డిస్టెన్స్ పర్పస్కి యూజ్ చేస్తాం. Ground waves include charges and currents in the earth. If the electric field is parallel to the ground, it gets short circuited. This reduces signal strength. సో ఎప్పుడైతే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అనేది గ్రౌండ్కి ప్యారలల్గా ట్రాన్స్మిట్ అయిందో ఈ కండిషన్లో షార్ట్ సర్క్యూట్ అయిపోతుంది. సో అండ్ అలానే సిగ్నల్ యొక్క స్ట్రెంత్ ఏమవుతుంది అంటే డిక్రీజ్ అవుతుంది. ది టిల్ట్ కాజెస్ షార్ట్ సర్క్యూటింగ్ ఆఫ్ ది ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్, హెన్స్ ద ఫీల్డ్ స్ట్రెంత్ రెడ్యూసెస్ విత్ డిస్టెన్స్. సో డిస్టెన్స్ని బేస్ చేసుకుని మనకి సిగ్నల్ యొక్క స్ట్రెంత్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది. సో మెయిన్ అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి అంటే ఇట్ కెన్ ప్రొపగేట్ బియాండ్ ది హారిజన్, లెస్ ఎఫెక్టెడ్ బై అబ్స్టాకిల్స్. సో అబ్స్టాకిల్స్ ఏమైనా వస్తే లెస్ ఎఫెక్ట్ అవుతున్నాయి అండ్ సూటబుల్ ఫర్ లాంగ్ డిస్టెన్స్ లో ఫ్రీక్వెన్సీ కమ్యూనికేషన్ అప్లికేషన్స్. ఏఎం రేడియో బ్రాడ్కాస్టింగ్, నావిగేషన్ సిస్టమ్స్ అండ్ సబ్మెరైన్ కమ్యూనికేషన్స్లో గ్రౌండ్ వేవ్ ప్రొపగేషన్ యూజ్ చేస్తాం. ఫీల్డ్ స్ట్రెంత్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 120 pi HT I by lambda d. If a receiving antenna is placed at this point, the signal will receive in volts. సో అంటే మనం రిసీవింగ్ యాంటీనా రిసీవ్ చేసుకునే వోల్టేజ్ V is equal to 120 pi HT HRI by lambda d. 120 pi means characteristic impedance of free space and HT means effective height of the transmitting antenna. HR means effective height of receiving antenna. I means current. D is distance from transmitting antenna and lambda is wavelength. Limitations. It requires high transmission power. So transmission power అనేది high ఉండాలి and they are limited to very low and medium frequency which require large antennas. సో ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది లో ఉంటే యాంటీనా సైజ్ అనేది లార్జ్ ఉంటుంది. అది ఫ్రీక్వెన్సీ రేంజ్ అనేది హై ఉంటే యాంటీనా సైజ్ అనేది స్మాల్ ఉంటుంది. బట్ ఇక్కడ మనం యూజ్ చేసేవి లో అండ్ మీడియం ఫ్రీక్వెన్సీస్ కాబట్టి యాంటీనా సైజ్ అనేది లార్జ్ ఉంటుంది అండ్ నాట్ సూటబుల్ ఫర్ లాంగ్ డిస్టెన్స్ కమ్యూనికేషన్ పర్పస్కి యూజ్ అవ్వవు గ్రౌండ్ వేవ్ ప్రొపగేషన్.